Good evening aspirants, welcome back to Spaarkz Avatar series Foundation class on networks. Yes, hi Radha. Audio video clear irka? Is Kavin class for triple E. Okay, நமக்கு ongoing classes இருக்கு. Spaarkz Avatar series for 5 major departmentsக்குமே நமக்கு ongoingல இருக்கு. Triple E, ECE, MEC, Civil and CSE காக இருக்கு. So yes, you can subscribe to our channel. So உங்களுக்கு வந்து classes பத்தின updates அதில் இருக்கும். அப்படி இல்லைனா நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு. Okay, so you can contact நான் வந்து contact number உங்களுக்கு நான் display பண்றேன். So you can contact that number and you can join in our WhatsApp group for more updates. Okay, so you can contact 9677711366. Okay, you can contact this number to avail classes for triple E. Okay, இது நம்ம அகாடமியோட contact number is you can contact this. Okay, and get benefited. Audio video clear இருக்கா? Class start பண்ணலாமா? Thank you, Radha. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா sinusoidal steady state analysis தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, so in today's class, so module 2 complete பண்றோம். So sinusoidal steady state analysis. Fine. So steady state AC circuit பொறுத்த வரைக்கும் I'll give you a list of things to remember. Okay, so உங்களுக்கு question பார்த்த உடனே how to solve அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் ஹிண்ட்ஸாகவே கொடுத்துட்றேன். So that will be more useful for your exam point of view. So first, if your signal is a sinusoidal signal, okay, so sinusoidal signal with period 2 pi, then how to find VRMS? So VRMS is given by square root of 1 by 2 pi integral over 2 pi dt. Okay, இதே if you are not given with sinusoidal wave, you are given with some other waveform. For example, ஒரு square wave எடுத்துக்கோங்க. Okay, if you are given with a pulse train with time period t, then how to find VRMS? VRMS is equal to square root of 1 by t integral over t v square dt. Okay, இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் even for signals and systems. Okay, anywhere to simplify ஒரு graphical formலேருந்து VRMS and V average எப்படி find பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay, so here ஒருவேளை நமக்கு பீக் இங்கே வந்து விஎம் ஓகே அண்ட் மைனஸ் விஎம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தட் இஸ் ஃபைன்.
then direct நம்ம என்ன எழுதிடலாம் vrms is equal to vm by root 2. okay அப்படி இல்லைனா this is your general formula. vrms find பண்றதுக்கான generalized formula. okay then what is the formula to find v average for sinusoidal signal? The formula to find v average will be equal to 2vm by pi. okay in case first let me complete sinusoidal, next நான் triangular wave சொல்றேன். okay so இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச if a peak is given okay equal vm and minus vm symmetrical கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா then vrms formula and v average formula is this. இது general formula to find v average. vrms க்கு general formula மேல கொடுத்திருக்கேன். அதே இது v average voltage. so it is given by 1 by 2 pi integral 1 by pi. it is average, right? so it is 1 by pi integral 0 to pi v dt. this is the generalized formula to find the average voltage from a given graph. okay so now if you are having a half wave rectified output, something like this, so this is pi, 2 pi, 3 pi and so on, and here peak is vm. so in this case vrms is given by vm by 2 and average voltage is given by vm by pi. இது நம்ம EDC லையும் பார்ப்போம். okay and here in sinusoidal steady state also we will be seeing this topic. okay sinusoidal steady state பொறுத்த வரைக்கும் you should be concentrating more on phasors. so next நான் phasors explain பண்ணுவேன். so before that இந்த formulas எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. next if you have a waveform like this, so this is pi, 2 pi, 3 pi and here voltage peak is vm, then vrms is given by vm by root 2 and v average is equal to 2vm by pi. okay so this is for sinusoidal signal. நம்ம பார்த்தது எல்லாமே sinusoidal input signal இருந்துச்சுனா. இதே இது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி if you have a square wave, okay ஒரு pulse வந்து input ஆயிருக்கு அப்படின்னா what is the general formula to find v average and vrms பார்த்துட்டு then நான் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி special cases பார்க்கலாம். so time t, so this is t by 2, okay a symmetrical wave. so formula to find vrms, rms voltage is given by root of 1 by t integral over t v dt, v square dt. okay next to find v average, the average voltage of the given waveform is given by 1 by 2 pi sorry it is 1 by t தான் pi இல்லையா, it is time period is t. yes 1 by t integral from 0 to t v dt. okay so here in case if you are given with peak as vm and minus vm, then vrms is equal to
Vm and V average is equal to Vm. Okay, both average and RMS voltages are same and they are equal to Vm. Or if you have your voltage graph like this, so for half it is T by 2 and here, so this is T by 2, 3T by 2, okay, and you have a peak of Vm, then Vrms is equal to Vm by root 2. இன்னொரு கொஸ்டின் எப்பயுமே வந்து சைனசாய்டல் சிக்னல் தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ண வேணாம். we can be given with any sort of signal. ஓகே, ஸோ ஸ்கொயர் வேவ்க்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. V average is nothing but Vm by 2. ஓகே, ஹோப் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Let us move on to the next one. So next we are going to see about the phasor diagrams. Okay, so first, what about a resistive circuit? For example, we have a voltage source and a resistor. Let this V of t equal to some Vm sin omega t, some sinusoidal signal, and we have I of t and this is R. So voltage and current through a pure resistor pathopna, they will be in phase. Okay, so I and V, if this is V, both current and voltage will be in phase. I and V are in phase. Okay, similarly for inductive circuit, same V of t எடுத்துக்கோங்க, that is Vm sin omega t, and I of t be the current flowing, and this is L. Okay, so here for a purely inductive circuit, current lags voltage. Okay, so அது எப்படி leading, lagging, okay, டெரிவேஷன்லாம் இருக்கும், நமக்கு அந்த பாயிண்ட்லாம் தேவையில்லை, ஜஸ்ட் கிறிஸ்பாக என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம். ஸோ ஹியர் கரண்ட் lags voltage, or you can say voltage leads current, எப்படினாலும் சொல்லலாம். இப்போ current lags voltage அப்படின்னா, if this is my voltage, current is lagging, so this will be my current. இல்லை voltage leads அப்படின்னா, voltage is leading and current is lagging. Okay, so both are same. ஸோ எப்போ நம்ம வந்து லீடு யூஸ் பண்ணோம், எப்போ லேக்ன்ற கான்செப்டில் ஒரே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பிளைனிங் கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்யூட். ஓகே, ஸோ ஃபார் கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்யூட் you have C, some I of t, and you have source of V of t is equal to Vm sin omega t. Okay, so here current leads voltage.
current leads voltage or voltage lags current. So voltage leads, current leads voltage அப்படின்னா current is leading and voltage is lagging, or voltage is lagging, current is leading. ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து இன்டர்பிரேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் விச் இஸ் லீடிங் லேகிங் அப்படின்றத ஃபேஸார் டயக்ராம் பார்த்தோன்னே தெரியணும். ஓகே, நம்ம நார்மலாக எதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுப்போம்? ஓகே, எதர் இங்கே நம்ம என்னென்னா வோல்டேஜை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு சொல்லிப்போம். கரண்ட் இஸ் லேகிங் த வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். ஓகே, இதுனா கரண்ட்டை வந்து நான் வந்து மெயினாக சொல்கிறேன். வோல்டேஜ் இஸ் லேகிங் கரண்ட்டை. ஓகே, ஸோ இந்த டயக்ராமில் அதே மாதிரி தான். இஃப் யூஆர் ரைட்டிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட், இட் இஸ் வோல்டேஜ் இஸ் லீடிங் த கரண்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்போம். ஸோ எப்போ லீட் ஆர் லேக் அந்த மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எனி சீரீஸ் சர்க்கியூட், ஓகே, ஃபார் சீரீஸ் சர்க்கியூட்ஸ் ஆல்வேஸ் டேக் கரண்ட் அஸ் ரெஃபரன்ஸ். இது நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒர்க் அவுட் சால்வ் பண்ணுறப்போ இந்த கான்செப்ட் நான் கிளியர் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபார் சீரீஸ் சர்க்கியூட்ஸ் டேக் கரண்ட் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ். Similarly for parallel circuits, இல்லை நம்ம இப்போவே கூட எல்லா RC series, RL series, series RLC இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதுலேயுமே நான் வந்து parallel circuitsக்கு வோல்டேஜும் சீரீஸ் சர்க்கியூட்டுக்கு கரண்ட்டையும் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு தான் சொல்லுவேன். ஸோ ஃபார் parallel circuits take voltage as reference. For parallel circuits prefer to take voltage as reference. So confusion இல்லாமல் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay, so let us start with a series RL circuit. Resistor, inductor in series, source V and some current I. This is R, this is L. So voltage across R is denoted by VR and voltage across the inductor L is denoted by VL. So for series circuit நான் வந்து phasor diagram with reference to current எடுப்பேன். Okay, so here reference பார்த்தோம் அப்படின்னா you will be having a current like this. Okay, it is lagging. So voltage across the inductor, this is VL, whereas voltage across the resistor will be in phase with current, right? So this is VR. So resultant is our source voltage V. Okay, so this is the phasor diagram for a series RL circuit. Is it clear? So inductor இருக்கு, so current leading, இங்கே voltage leading, current lagging across the inductor பார்த்தோன்னா, ரெசிஸ்டருக்கு voltage and current are in phase and the resultant will be equal to the source voltage V. Let this be angle theta. Okay, I hope it's clear. நான் சீரீஸ் சர்க்கியூட்னால கரண்ட்டை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு உங்களுக்கு நான் கிராஃப் தந்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ நவ் வில் பி கன்சிடரிங் ஒன்லி திஸ் கிராஃப். ஸோ இதே கிராஃப் வந்து இம்பிடன்ஸ் வச்சு எழுதுனா எப்படி இருக்கும்? ஸோ இதே ஃபேஸார் டயக்ராம். ஸோ இம்பிடன்ஸ் Z,
here it is going to be R, and for inductor it is XL. Similarly, we have three kinds of power: active power, apparent power, and reactive power. So அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ட்ரையாங்கிள் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா, பவர் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா, then we have Q, this is P, and this is S. Notations change ஆகும். Active powerக்கு நான் இங்கே P சொல்லியிருக்கேன். Let me write. Okay, so P means active power. S stands for apparent power. And Q is here reactive power. It is reactive power. Okay, so from this, what is V? So V is nothing but square root of VR square plus VL square. Right, and theta எழுதணும் அப்படின்னா we'll get tan inverse of VL by VR. இதெல்லாம் basic of trigonometric. Similarly, here impedance Z is given by square root of R square plus XL square. XL is omega L. Inductive reactance XL is equal to omega L. Then what about S here? Apparent power is equal to square root of P square plus Q square. இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் நமக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் வந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, சீரீஸ் ஆர்எல் சர்க்கியூட்டோட டயக்ராம் கேட்குறீங்களா ராதா? Okay, see, it is a RL circuit இல்லையா? So it is series circuit. So series circuit na previous slide la சொல்லிருப்பேன், take current as reference அப்படி. So நான் current reference எடுத்துக்கிட்டேன். இண்டக்டர்ல பார்த்தோம்னா voltage and current compare பண்றப்போ voltage will be leading current அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்தோம். So voltage across the inductor will be leading the current. அதனால நான் இங்க VL draw பண்ணிருப்பேன். It is leading. Okay, so இங்க இருக்கும். Okay, similarly, what about resistor? Resistor la voltage and current will be in phase நம்ம பார்த்தோம். So it will be in phase with the current. So இந்த ரெண்டே join பண்ண resultant is nothing but our source voltage. Is it clear now? So for series RL circuit, power factor. Okay, so what is generally power factor? Power factor is given by cos theta. So மேலே நான் வந்து ஒரு 3 phasor diagram draw பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா, with respect to voltage across the resistor, inductor or impedance values Z, R, XL, or with your active power, apparent power, reactive power. So இது எல்லாத்தையுமே நான் ஒன்றா கொடுத்துட்றேன். என்ன டேட்டா கொடுத்துருந்தாலும் from that how to find power factor. So power factor is given by VR by V, which is equal to R by Z, which is equal to P by S. Okay, and overall power factor will be a lagging power factor in case of a series RL circuit. Okay, இது ஒரு one liner மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So power factor is a lagging power factor. So here active power, apparent power and reactive power அப்படி சொல்லிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் பார்த்துப்போம். ஸோ வாட் இஸ் P? If you are given with VI இல்லையா, அதை வச்சுன்னா active power எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணி, it is nothing but VI cos theta. Active power is given by VI cos theta and reactive power is given by VI sin theta. And apparent power is given by V into I conjugate. Okay, complex conjugate of current I.
Next we'll see series RC circuit. So here voltage across resistor is VR and voltage across the capacitor is VC, and let this be source voltage V and current I. So again it is a series circuit, so now phasor diagram I am taking reference as current. So I, so capacitor பார்த்தோம் அப்படின்னா capacitor voltage VC, it will be lagging the current இல்லையா. so அப்போ எப்படி வரும் diagram, so it is going to lag. So this will be my VC, whereas for resistor it is in phase, so this is VR. So this resultant is going to be my V. Okay, so phasor diagram first slide resistor capacitor inductor separate explain பண்ண உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா இந்த phasor diagram ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இம்பிடன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவ் பவர் ரியாக்டிவ் பவர் அந்த இதுக்கும் நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சேம் அஸ் சீரீஸ் ஆர்எல் சர்க்யூட் பார்த்த மாதிரி தான். ஸோ லெட் அஸ் டைரக்ட்லி ரைட் த ஃபார்முலா ஃபார் பவர் ஃபேக்டர் which is cos theta and this is theta. So cos theta which is given by VR by V or R by Z or P by S, and now it is a leading power factor. Okay, and here Z is equal to square root of R square plus XC square capacitive reactance, where XC is 1 by 2 pi FC, XL is 2 pi FL and XC is 1 by 2 pi FC. எதுக்கு யூனிட் கேட்குறீங்க ராதா? Okay, next let us see series RLC circuit. Okay, so general and okay, active power reactive power adu கேட்டிருக்கீங்களா? Okay, fine. So for active power unit is general watt, watts தான். For reactive power, okay, so for reactive power you have kVAR. Okay, and for apparent power, S is apparent power which is kVA. Okay, we'll mention it kVA. Next, series RLC circuit. R, L and C. This is current I, R, L, C, voltage across resistor VR, here VL and here VC. Okay,
So what is V? So how can we write V? So before that, okay, let us draw the phase diagram. Okay, phasor diagram பார்த்தோம் அப்படின்னா with respect to I. So voltage across the inductor will be leading. So அப்போ எப்படி இருக்கும்? So this will be VL. Capacitor it will be lagging, so this is VC, whereas for resistor it will be in phase, this is VR இல்லையா? So resultant will be something like this. Okay, so here also you can take reference. Okay, so or you can use for VC also. அப்போ இங்கே resultant பார்த்தோம் அப்படின்னா it will be VL minus VC. So total V, this V is equal to square root of VR square plus VL minus VC the whole square. Okay, so இந்த formulas base பண்ணியும் questions கேட்டிருக்காங்க. So இந்த formula note பண்ணிக்கோங்க. So in series RL circuit, okay, there are three conditions. எப்போ வந்து power factor வந்து decide பண்ணுறது, லீடிங்கா லாகிங்கா இல்லை யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கான ஒரு 3 கண்டிஷன் இருக்குது, அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இஃப் your VL, voltage across the inductor, is equal to the voltage across the capacitor, then we will be having a lagging power factor. Similarly, if VL is less than VC, then we will have leading power factor. If both are equal, V equal to square root of R square VR square plus VL minus VC the whole square substitute பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will get only purely resistive circuit. So purely resistive circuit la what about the power factor? It will be 1. So it will have unity power factor. If VL is equal to VC in substitute பண்ணீங்கன்னா you will get only purely resistive circuit. So power factor will be unity. Okay, so same. So with the parallel RL circuit நான் phasor diagram மட்டும் explain பண்ணுறேன் and power factor நான் explain பண்ணுறேன். So how to draw or how to infer from a phasor diagram னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே it is more sufficient. So parallel RL circuit, ஸோ திருப்பி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணல. ஸோ parallel RL circuit மட்டும் நான் ட்ரா பண்ணுறேன். parallel RC and RLC வந்து you all are familiar. ஸோ நான் திருப்பி ட்ரா பண்ணல. ஸோ this is R and this is L. And some current I. This is V. Okay. So here parallel circuit. So graphல வந்து எப்பயுமே voltage ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கோங்க. Okay, so inductor la current is lagging, so you have IL here, whereas for resistor it will be in phase, so this is IR, current and voltage. So resultant will be the total current I. Okay, so what is the total current I? I is nothing but square root of IR square plus IL square, and theta is equal to tan inverse of minus IL by IR. Okay, so here it is minus IL, negative axis, minus IL by IR. And power factor பார்த்தோம் அப்படின்னா it is same, cos theta, which is given by IR by I. Impedance or power factor. Okay, so here we will be having conductance, admittance, அதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா it will be G by Y. Okay, where G is conductance
அங்கே நம்ம RZ அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா. ஸோ இம்பிடன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்துருப்போம். இங்கே கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் admittance. Y is admittance. So which is equal to P by S. And for a parallel RL circuit, power factor will be leading power factor. Okay. So இதே தான் RC சர்க்யூட்டுக்கு இப்போ எப்படி வரும். ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கே டயக்ராம் தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ ஒரு RC சர்க்யூட்டுக்கு எப்படி இருக்கும். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வோல்டேஜ், current will be leading for IC, okay, and for resistor it will be in phase. Let this be for current, resistive current. So resultant will be I. Okay, this will be the phasor diagram for a RC circuit, parallel RC circuit. அப்போ RLC circuit எப்படி இருக்கும். So RLC circuit பார்த்தீங்கன்னா again with reference to voltage, capacitance it will be leading current. Here inductive it is lagging. Okay, resistor இங்க இருக்கு IR. So if you are finding the resultant எப்படி இருக்கும். Here it will be the total current I and this will be the difference IC minus IL. Okay, so based on this your I, so here I will be equal to square root of IR square for parallel RLC, IR square plus IC minus IL the whole square. Okay, so here I will be equal to square root of IR square plus IC square. Okay, so power factor formula எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். பட் ஹியர் இட் வில் பி லேகிங், அவ்வளோதான். ஓகே, சிம்பிள் டிஃப்ரென்ஸ் தான். நீங்கள் ஒரு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சீரிஸ் சர்க்யூட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா parallel சர்க்யூட் ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு மைண்டில் ஞாபகம் வந்துடும். ஓகே, ஸோ எனி டவுட் so far? Okay, so next I will be taking resonance. Okay, so module 1 and module 2 நம்ம complete பண்ணிட்டோம். Next is module 3 ல இருக்க first topic resonance. Okay, so what is resonance? So resonance or circuit வந்து resonance இருக்கு அப்படின்னா what is the condition? So first condition for resonance பார்த்தோம் அப்படின்னா my capacitive reactance and inductive reactance, that is XL, inductive reactance and capacitive reactance should be equal. Then we call that circuit to be at resonance. Okay, when XL is equal to XC, the circuit is at resonance. ஸோ அப்போ இன்னும் என்ன பாயிண்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா XL ஈக்குவல் டு XC அப்படின்னா சர்க்யூட் வில் பி பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ். த சர்க்யூட் இஸ் பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் அட் ரெசனன்ஸ். இட் இஸ் பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ். ஓகே, ஸோ வேற என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டர். We have unity power factor at resonance. ஏன்னா purely resistive, வெறும் resistive circuit அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் unity power factor அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So it is going to have unity power factor. Next, last point, maximum current will flow through the circuit. There is no storage elements L and C, so maximum current will be there. Maximum current flows through the circuit. Okay, so now நான் வந்து சம்மரைஸ்டாக வந்து சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் ரெசனன்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ சீரீஸ் ரெசனன்ஸ்
and parallel resonance. So series circuit la resonance conditions eppadi. Okay, so resonance பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்டா formula based questions தான் கேக்குறாங்க. So series resonance and parallel resonance, one of the easiest topic in networks to score marks. Okay, so first one is the resonant frequency, FR. It is 1 by 2 pi root LC. இதே தான் parallelக்கும். FR is equal to 1 by 2 pi root LC. Okay, so series resonance la நம்ம வந்து reactance சொல்லுவோம். So XL equal to XC ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. Parallel resonance condition la will be using susceptance. இங்க reactive inductance அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இங்க வந்து susceptance வச்சு சொல்லுவோம். BL is equal to BC. B stands for susceptance. Okay, similarly maximum current at resonance கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா nothing but V by R. Here maximum current in parallel resonance is given by, so parallel current நாலே conductance, admittance and susceptance, இந்த மூணு term தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். So I max becomes, sorry, in parallel resonance we have minimum current, series resonance maximum current, and in parallel resonance we will be having minimum current. இல்லையா, current will be distributed. So here I minimum will be V into 1 by R க்கு பதிலா we will write G. Conductance. So power factor பார்த்தோம்னா ரெண்டுலயுமே same. Power factor will be unity power factor in both the series as well as parallel resonance. Next, Q factor. So Q factor is a selectivity. Okay, it will denote the sharpness of your resonance. So series resonance la பார்த்தோம் அப்படின்னா formula is 2 pi FR into L divided by R. So 2 in case resonant frequency கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, இல்ல ஒமேகா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒமேகா R L by R, or that is equal to 1 by omega R into RC. omega R ன்றது நான் resonance denote பண்றதுக்கு சொல்லியிருக்கேன். Okay, it can be RL circuit or RC circuit or whatever, RLC circuit. இதான் Q factor formula. Then for parallel, just இதோட reciprocal. Okay, so we have R by omega RL or omega R into RC. Next, bandwidth. So bandwidth க்கு general formula ரெண்டுக்குமே என்ன காமன்னா FR by Q, that is resonant frequency by selectivity. இது வந்து ஒரு general formula for both the series as well as parallel resonance. Apart from this, resistor அதாவது elements கொடுத்திருந்தாங்க, network elements கொடுத்திருந்தாங்கன்னா R by L. In case of series resonance it is R by L. Okay, so here in case of parallel resonance it is 1 by RC. Okay, so this is all about resonance. இவ்வளோ தெரிஞ்சிட்டாலே போதும். So இதை பேஸ் பண்ணி தான் questions இருக்கும். Any doubts in today's session? So நான் workout sums கொடுக்குறேன். எதுவும் doubts இருந்துச்சுட்டா எனக்கு post பண்ணுங்க. First question, find the RMS voltage given V of t is equal to 5 plus sin t plus 0.5 sin 3t. Second question, V of t is equal to 10 plus
sin t plus sin 3t. Find average voltage. நான் இங்கே RMS voltage கேட்கல, find average voltage. Okay, so one more question on average voltage. So find V average தான் கேட்குறேன். So given V of t is equal to 2 sin t. Okay, and one more question. Same. Find V average if V of t is equal to 9 sin t plus 4 sin 3t. Next question. The power dissipation in a resistor is 400 watt. Find capacitor, the value of capacitance. Find C. So you are given with a series RC circuit. So R and C, this is the current I. So this is 250 volt, 50 hertz, and voltage drop across the resistor is 160 volt, 160 volt. Next question. What is admittance of R, L and C? Next question. Given R is equal to 20 ohm, L is equal to 0.005 Henry, C is equal to 0.2 into 10 to the power of minus 6 farad, and source voltage is 100 volt. So first subdivision, find the frequency, at which current is maximum, Same data, second subdivision, find impedance at this frequency. Okay, find impedance at this frequency, that is which you are finding in subdivision 1. Third subdivision, find voltage across the inductor, find VL at this frequency. Okay, this frequency is the frequency which you are calculating in subdivision 1. Next question. Find RC in parallel resonance. Okay, so circuit la we have a resistor, a inductor, and a capacitor. So this is RC. In the RC then you find pannu. This is 6 ohm. This is J10 Henry.
This is minus J2F farad. Sorry, minus J2 farad. Okay, find RC. Okay, so these are the workout sums. So try to solve this before tomorrow's class. Okay, so with this we are winding up this session. Edo doubts இருந்தா post பண்ணுங்க. I'll wait for 1 or 2 minutes. Okay, thank you all. So meet you on next class. Yes, thank you Radha.